President Adam Barrow on Wednesday he, appoints Bakary Badjie, a veteran youth leader, as the country's youth and sports minister. Mr. Badjie's appointment came after the ousting of Hadrame Sidibe, and the new minister is said to acquire vast experience in youth leadership and has gained admiration in supporting matters related to young people in the country. During the leadership of the former President Yahya Jammeh, Mr. Bakary Badjie served as a nominated youth council of the Kanifing Municipal Council, that is the KMC. Now, Mr. Badjie is also a renowned human rights activist. In 2017, he contested as an independent candidate in the KMC mayoral election, which was won by Mayor Talib Bensouda. Shortly after his appointment, many youngsters commented on social media, particularly on Facebook, applauding his appointment. Many stated that Badjie's ministerial appointment is a right move taken by Barrow's led government. However, others views his appointment as a appeal to gather votes from Bakary Badjie's followers for the NPP standard bearer come 2021 elections. Well, Bakary Badjie is the third Minister of Youth and Sports under the leadership of President Barrow, and we would be speaking to Kemisen Sane, known as Kex, on this matter. But first, MC, ma ñëwaat ci yow xam nga Bakary Badjie yaakaar na tey moom lañ tànn mu war a jiite ndaw yi ak wàllu tàggat yaram ci réew mi dooree ko tey jile comme président Barrow nu mu ko defee wala nu mu ko tànnee am ñaari ministre yu mu bàyyi noonu ndax nga gisee appointment boobu. waaw jërëjëf Bakary man sax bokk naa si ndaw yi xam ne ndookal nañ ko démba suma childhood friend la. ñoo dëkkandoor ñoo xam nga ko. Ibo Town liñ juddoo maanaam moom ñoo doon ànd ñoo bokk ñu njëkkee door youth activiste maanaam moom. Ibo Town Youth and Children Organisation man maa nekkoon di vice président. and Bakary moo nekkoon di PRO. Pa Mali mu nekkoon di président so ñu ñoo doorandoo tamit xale youth activiste maanaam Bakary Badjie ëpp di leewul so mu nekk nit ko xam ne wax dëgg yàlla lu ma xam si moom mooy ku baax la ku bëgg a réewam la ku bëgg a communauté lam la muy Ibo Town def na fi bari maanaam moom football fu nekk li ko def ne ko maanaam moom waaw so loolu moom démb ndokkale naa ko gërëm naa ko baax ne ko dem is good time mu jël di responsabilité bi dem waaye lu ma jaaxal rek time mu jël liggéey bi time mu jël liggéey bi foofu laa jaaxal bu ko ray naa nguur bi su naxu suñu boppa rek nguur bi is totally fail and right now fu mu nekk ni year bi jeex na so next year yaa ngi dugg election year jamono campagne time pour nga war a mën a change youth policy youth programme si nga war a mën a ñëw xam nga sport bi fële less than 1 year yu bëri da ko mën a change and right now totally this government is totally fail waaw loolu ëpp naa waa MC because su waree ñëw struggle mu fa régime Bakary is a good guy is a very good appointment xam ne Barrow def na ko loolu kenn daawtu ko but at this time parce que waxoon nag yow mu ne la président par approche ma pour appointment ministre balaa mu ko doon nangu est-ce que yow dem ko na wax ne déedéet bu dem. man su jëloon suma advice. waaw dinaa ko ne at this time Barrow is totally failed whatever ku fa dugga da nga tax sa bopp rek but sa choice la but dama feel like ne am na right safety cap. du suma problème but time mu ko jël because year is out jeex na it's only few months pour dem élection next year. waaye est-ce que tamit moom expérience bu mu am ak. jaar bu mu def ak ndaw yi démb ñu génnee. xam nga seen ànd ak loolu tey est-ce que moom tamit tey jotut bu fekkee ne réew muy soxla nga donte ne li nga wax ni féel yow am na ak yu mel noonu waaye tey moom expérience bu am mun naa ñëw mu dundalaat affaire yi. xam nga soo waree nekk ministre bu ñu ko indi. ministre na la jël ay months pour nga mën a setul naka ministre bi ne ko da ngaa ñëw tey rek ci war a ci normal nga xool soo ñëwee bàyyi next year from January up to November yaa ngi campagne nga jot. parce que campagne year doo mun a am that time par exemple ñu bàyyi xel ne Bakary bu mu nekkee mayor people support Bakary based on Bakary Badjie as a mayor but not Bakary Badjie yóbbu nit ful Barrow man Bakary is my friend ñoo dëkk Ibo Town man mënuma yóbbu si Barrow mënuma ko mën a njëriñ Barrow démb ñu bari dem the mindset of the Gambian yaa ngi bëgg a waxee ci politique waaw politique lay bëgg a waxee because gis naa seen fii sax yéen a ngi bind loolu ñu bari waaye tamit MC da ngay nangu li political scope bu mag la pour Barrow ak NPP waaw political scope si ñoom war lan ndaw yi because tam su nekkee ne neen pour dooleel ndaw yi la waaw ne jël na ministre bu ndaw pour dooleel ndaw yi jël na almost 4 years ñaata ministre ñoo fa jaar
No, every process waaw non déedéet ñaari ministre yi ne war a dooleel ndaw war a dooleel ndaw yi kon dooleel ndaw yi si doxalin bi noonu up to the election year nga appoint ndaw kon nga appoint on politics and ndaw itam dafun ndaw yi nekku ne ñu tofa ni kii because of kii daf ko appoint du sangam ne déedéet loolu da ngaa xool parce que le président Barrow mën na yóbbu réew mi waaye xam nga tey loolu yëpp mën naa am waaye am na ñi nga xamante ne tey bugga nañoo Bakary bugga bi nga xamante ne yaakaar ko am yaakaar ci moom fu mu dugga dina ci mën a def dara tey moom fu mu dem dugga si dañu ànd ak moom jàppale ko ci waaw loolu jàppale ko si liggéeyam si ministre am ak jàppale non tey jàppale ko moom mooy jàppale président Barrow bëgg right now soo ko mbëri tey mun nañ gëm Bakary mun naa am ministre yi man gëm naa ne mun naa yóbbu liggéey amu si problème wax naa ko suma wax wante Bakary mun ta ko mit si Gambians on ndawi Gambians si pour ñu war a dem support Barrow moo tax dama ko advice mooy na te intégrité mu lañ ko xamee mu nekk technocrate def liggéeyam mu ko war a liggéey mu gën a boo xam si politique non yow am si xam nga loolu laa ko advice loolu la su ko defee adda bi delu ba dina ko am man loolu laa gëm man MC boo suñu diggee si politique bi bu ko tey nit ki mun naa ànd Amadou man maa ngi am ñu maa ngi ànd ñu suba nga bu jët mun mooy bëggaa si GDC I have friends nga xam ne nekkul GDC ok loolu dafa am solo léegi ñu dem ki ma doon wax Keks mu ngi si line bi ñu wax ak moom well thank you very much Keks Sane for joining us on the line who of course who has been a critic of the Barrow's administration when it comes to upholding law and order and like I said it's good to have you on the line. Now we have seen that this time unlike many a times you don't agree with the appointments of appointments or policies. So why is this, of course, should I say, what's your take on the appointment of Mr. Bakary Badjie, Keks? Thank you very much. Good morning, Africa, and thank you to your panelists, my brother MC Jam. Good morning. It's a great program. I have been listening since at the start, and it's a very good conversation. Yeah, actually, I welcome the appointment of Bakary very well, and it is something that we have been yearning for quite a long time. And my observation or my point why Bakary is appointed or I welcome the appointment of Bakary is based on the fact that the competence that Bakary has when it comes to working with youth and his track record has speak volume of the type of person he is. And more especially he's a youth and we can associate ourselves with Bakary when we have him as a Minister of Youth and Sport than having somebody who is far older than us and being our Minister of Youth and Sport. And I know Bakary knows the ins and the outs and the issues that are affecting the youth of this country because he has been an advocate of youth employment. He has been an advocate of youth participation in politics. He has been an champion of seeing the youth to take the right steps or take the decision making to be on the decision making table. So I think it is the right time to have somebody who has been an advocate of this thing to be the Minister of Youth and Sport. This is why I welcome him and knowing very well the background of Bakary. All right. Now, usually many would say that the youths of the Gambia had often been used by politicians for personal gains, which is, to get their votes, and that's it. But are we expecting, the youth to get what they really deserve under the leadership of Mr. Badjie? Definitely, I am very optimistic in regards to the appointment of Bakary, knowing fully well that what he has been advocating for. This is somebody who has integrity and somebody who, will never swallow his words. And I think with Bakary, we will see more youth participation in decision making. And he will definitely promote the agenda of youth participation in politics. But the dynamics have changed now when it comes to the politics of the Gambia. You could see the young people are now taking the ownership of the country. If you go to the records of the last National Assembly election and the councilors election, you look at the youth participation in terms of both elections, you will know that definitely young people are ready to take the leadership of this country. And having a minister who is more young or who is a young person to being our Minister of Youth and Sport will definitely encourage the young people to say, okay, now we can associate ourselves with this guy and we can knock at his door at any time and know that our concerns will be addressed or he will listen to us or give us a listening ear because we will know that he is our age group and this is a person who has been advocating for our participation in politics. So I'm sure with Bakary, things will change. All right. Now talking about the Youth and Sports Ministry,
Bakary Badjie, of course, is the third minister in 4 years under the President Barrow's government. Now, what could you think would be the difference? What difference can we expect? From what we have been saying before. You talked about his experience and his knowledge of what youths are what of course the youths are demanding and all that. But what do you think could be the difference this time around? Yeah, I'm sure Bakary, when he resumes office, he will definitely sit down with his permanent secretaries to lay down his plan or what intention do we have or how to run that ministry. And I'm sure among his agendas, it will be there whereby he will make sure that for both youth and sport activities will be definitely be top of his agenda. And I'm sure the cabinet will not be a stumbling block in terms of the participation of youth and the development of sport in this country. Because at the end of the day, the youth are the cream of this country, and they need us to coalition 2016. If we could go back to the records, why we have the victory is because of the youth participation. You could see thousands of youth on top of the Gele Gele campaign with President Barrow, and they have come in thousands, their numbers to go and cast their votes. And most of them now are ready to acquire those voters cards so that they will make the decision, or they will be part of the decision making people. So if anybody has to promote that agenda, that will be the agenda of the executive to make sure that they see the youth participation and the promotion of sport in this country. All right. Just finally, I was going to ask you whether you see any political move from the decision to appoint Bakary, but as you may know, there's always a lot of brouhaha, as many would say, in the ministerial sports sector, be in sports or probably in the youth sector. Now, is there any advice that you may have for the new incoming minister? Yeah, actually, for me, I would just see those claiming that it is a political move. It's just an opinion, and that doesn't make it fact. It's just an opinion, and anybody is entitled to your opinion. But I think that the president has seen that this is a competent person who can run the ministry. And there's no law in our country that stated that there must be a time frame for one to appoint a minister. It's left to the president to make the decision. And choosing Bakary, I didn't see any political move there. My advice to Bakary is that let him know that we have a country to build, that we have built to build for 54 years. He brings the minister, his legacy is at stake, and he has to work and put the national interest first than any personal interest, and make sure that he works towards achieving and leaving a legacy behind. When he goes, people will say that, okay, Bakary was one time here, and this and this and that, that's what he did in this country, and that legacy will follow him for the rest of. Let him put national interest first, and put his wisdom, that we all know that the wisdom that he has, and work for the interest of this country. Yes, he is appointed by the president, but he's not there to serve the president, but he's there to serve the Gambian people. Right. And I'm sure Bakary will definitely serve the Gambian people, not the executive. All right, great advice there. Keksan, thank you very much for your time. It was good to have you on the line. Thank you. All right, thank you. That is Kemison Sane, commonly known as Keks, speaking to us there on the appointment of Bakary Badjie as the new Youth and Sports Minister. MC dina la laajte the same question time bi jeex na balaa ñëw tàggatoo ak luñ mën ta wax right now appointment bi am na war naa door liggéey tey ci niñ ko waxee bu fekkee ne tey am na li nga koy digal bu dee politique la bu nekkul politique yaakaar ba ndaw yaa ngay xaar ci moom te sax xam nga ko lan nga ko wax tey naka laa doxalee affaire yi daal yow ban advice nga ko am. waaw lu ma ko advice rek as a brother not as a comme the capacity of minister but as a brother and friend ne na xool réew mi mooy force Gambia après mu xool ne ndaw itam yaa gën a enjoy si wàllu sport bi si wàllu youth si youth and employment bi yëpp ci coow li day bari léegi loolu right now fu mu nekk nii na focus si area boobu si wàllu politique bi tam dinaa ko advice bu baax a baax tam na make sure ne whatever lu xam mu ngi koo def rek bu mu xool président bi ne def yëpp na ko jaarale si yoon loolu mu gën a am solo man loolu laa koy advice na xool réew mi and right now fu mu toll nii definitely am na loolu ci la gis la am mag la am
because nekk ni ministry bi gis nañ ko is one of the most big ministry muy users for ministry so foofu right now il faut mu am liggéey am solo xam ne ko war a def foofu tam mu gën a gaawe and time bi bëriwut because moon si bëriwut because next year by December Barrow is out so lu les bëriwut non MC yow so fu mu nekk nii am nga MC bàyyi affaire politique waaw loolu mooy dëgg waaye lu ma ko advice na make sure lu mu ko xamee Bakary lu mu ko xamee mooy Barrow mu ngi indi ñu mel nii comme ñoom Bakary Badjie ñu ngi xaar beneen ministre buy ñëw amaguñ kan yooyu yëpp mun naa nekk ñi nga xam ñu am background te gis nga li fekk ne politique bi ngay wax MC waaye léegi dama lii moom mun nga koo nangu nga seedal gaam nga seede gars yi déggalal MC bii moom da ngay nangu ne bii political score bu mag la pour président du political score si yow Bakary Badjie lu mu def si KMC bii nii independent candidate how many vote la fa am non waaye independent xam nga bëgguma ñëw si area boobu bu ko fa nga tey dama ñëw pour ndoxale ko boo si ñëwee jamono na ñëw ni waxtaan si area boobu da nga koy daal bu boobaa dinaa mën a analyse naa la mën a wax yëpp KMC nu demee ñaata pour nekk KMC ba tey jamono moo xam ne suma xarit la war naa àndaa moom tey welcome ko ñaanal ko yàlla si liggéey yoo xam ne jox nañ ko mu deliver boo xam ne loolu la Gambia expect from moom and Bakary nit ku baax la mun naa yow ministre bi xam naa loolu ba lu ma ragal mooy tey gis nañ government boo xam ne tey government mu war a saaf non waaye bu mun naa yow tamit mu yokk président Bala because NPP tey KMC moom tey seen xel war naa déedéet xam nga rek it's not matter of ñun KMC amoon nañ ministre boo xam ne tamit Yaya Jammeh and Jammeh dafa lose in KMC ci tamit si élection si non waa kii ndaw la te gars yi it's not about mun ngaa nekk ndaw mun nga am influence ba nekkul kenn ku nekk da nga ko réew si président Barrow am na mel gëm président Barrow maa ngi nii man Bakary ñoo dëkk Ibo Town man mënu ma yow si président Barrow non yow ñëpp xam ne fi nga far mënu ma yow si président Barrow am keneen because tey ñëpp xam ne Barrow mu nekk fi réew mi si nekkee ne daf ko jël political gain pour ministre pour def ko ay ndaw why up to this time less than 1 year sax nguur xam nga ñu il faut ñu xool idée bu taw waaye man nangu naa ne président Barrow daf ko de si ko defee political wala fu mu am teget ay youth group teget ay groupe ay ndaw lu passé na ndaw yi kenn mënu leen dugal suñu mbugut loolu mënut a nekk ndaw yi dañu bokk si political parties yàgga si parti bu nekk am na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi fa nekkat muy GDC muy APRC am na ñuy wax war a gën a ndaw yooyu yëgu leen si Barrow loolu dafa métti am na ñuy wax ne sax yëf yi affaire yi jeexagul I have information I think man am na yu bëri maa ngi ko am bu nga xam ne dégg naa sax parti leader bu nga xam ne ñu ngi ko war a yóbbutu ambassadeur yëpp dégg naa yooyu xam nga yow nga am sa own parti nga war a ñu war laa yóbbu to just less than 1 year ñu war laa move to an ambassador waaw loolu yëpp so yooyu yëpp moo laa woon ne Gambien si perewul xam nga so non gis nga parti sa koo fom mun na am coalition bi lañ bugg a dundalaat si beneen facette sooy fom parti da nga war a am visions am direction am lu tax nga bëgg a fam political party not about pour nekk ambassador ou pour nekk ministre réew mi moo la war a ñor waaw bu fekkee réew mi moo la war a ñor yow comme na koy nguur gi buñ la soxlaa ñëw ñu ne yoo xam ne right now nguur gi fi la soxla nga ne ko man I can give you my advice but at this time nga yow élection iya ngay dugg si laay léegi few months time yaa nga dugg élection iya léegi war laa move to ambassador président Barrow on Mama Kandeh mu ne kaay nga nekk vice président ñu liggéey xanaa boobu moom doo leen ko mën a reject si jamono bii waaw MC boobu moom wax loo si dara de si jamono bii la wax si jamono bii kay si la wax si jamono bii waaw si jamono bii non ñu gisuñ loolu ñu xam ne Barrow mu tey bu réew mi léegi bu Barrow wi ne 2021 ñu ooleen da ngeen dem boo xam eggagun fa right now si jamono bii ñun jamono bii kenn xam ñu xam ne Gambie si xam ne Barrow mu tey bu réew mi ko mu tey bu réew mi day liggéeyee moom ngay nekk rek interesting